அம்மா, ஸோ நீ வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ்க்கு மேல யூ ஹவ் பீன் இன் திஸ் ஃபீல்ட் அஸ் அ ப்ரொஃபஷனல். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஹவ் பீன் அப்சர்விங் இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ், இந்த ஃபினான்ஸ் லைன் எல்லாமே யூ ஹவ் பீன் அப்சர்விங் அஸ் அ சிட்டிசன், அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இன் அ லாட் ஆஃப் கேப்பபிலிட்டிஸ். என்னோட டவுட் என்னன்னா, இப்போ வந்து தேர் ஹஸ் பீன் அ லாட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அபவுட் இன்வெஸ்டிங் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்விட்டிஸ். எப்படி வந்து அசட் அலோகேட் பண்ணி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், ஹவு டு க்ரோ யுவர் மணி, ஹவு டு கிரியேட் வெல்த்ங்கிறதுக்கு இப்போ நிறைய தேர் ஹஸ் பீன் அவேர்னஸ். நீ வந்து ஒரு 20 இயர்ஸ் முன்னாடி when you started out or when you were a student, when you started out in life is in general, how things were different, என்ன அப்ப எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா, and how was the mindset then? See, then the go-to asset class was only either gold or real estate or bank fixed deposits. Because on bank fixed deposits la, it gives you a regular interest and it was considered to be very safe. So everyone went for a fixed deposit only. Even to, as you said, அந்த அதுலேருந்து break பண்ணி to bring them out into equities itself was a big challenge for all of us when we started our business. ஏன்னா ஒன்று track record இருக்குல்ல, இன்னொன்று what they said was right, because அந்த fixed deposits or a postal savings scheme itself was giving a double digit return, somewhere around 13% returns கொடுக்கும்போது why do they have to come into equities? They were very comfortable with that kind of returns and it was safe also. It was coming monthly income also for them and the money flow இருந்தது. So with all these reasons for us to go and ask them to invest into equities, we didn't have a proven track record to show them that see this is the best. இப்போ இருக்கிற awareness அப்போ இருக்கல. So அப்போ வந்து business பண்ணும்போது it was so difficult for us to tell them. இப்போனா நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு 30-year fund, we show them and say see CAGR for somewhere around 16-17 வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி we show them a track record which convinces them, but we did not have all these luxury then. ஏன்னா அப்போ வெரி சிம்பிளா நம்ம ஒரு இன்வெஸ்டரா பார்க்கும்போது ரிஸ்க் டு ரிட்டர்ன் பார்த்தோம்னாலே வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி எஃப்டி வித் நோ ரிஸ்க் அட் ஆல், virtually no risk at all, is giving you the same return as a equity product which has inherent risks in it. அப்படி இருக்கிற ரிஸ்கோட இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே அந்த ரிட்டர்ன் அதே ரிட்டர்ன் தான் கொடுக்குங்கிறது போது இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் டெஃபினெட்லி சூஸ் இது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் பிகாஸ் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த 90s to 2007 over a span of 15 yearsல there was almost ஒரு 3 black swan event நடந்தது. Yes. There was this Harshad Mehta scam was one thing, dot-com bubble happened, Yes. global financial crisis happened. So 3 பெரிய ஈவெண்ட் நடந்தது was also, do you think, one of the reasons why people were very apprehensive before coming into equities? ஏன்னா இப்போதான் ஒரு last 5-6 years we have gone from இது சேவர்ஸ்லேருந்து இன்வெஸ்டர்ஸா வந்து இந்த லாஸ்ட் ஒரு 5-6 இயர்ஸாக தான் it has been a very huge change in the investor mindset. Yeah. So இதை பத்தி what do you think? As you said, and those two events, even there were not much investors coming into it, like dot-com bubble or the before Harshad Mehta. But during this 2008 to 11, this global financial crisis, there were already the retail investors, the domestic participation coming into the funds. One reason was because of the dividends, and one was because of the NFOs were attractive. So there were quite a large number of investors who had already invested in mutual funds or direct equities. And 8 to 11, without any movement, the market did not go anywhere, like it was stagnant almost. It was very challenging to even educate them, or the conviction kudukarde was the most challenging phase for us. இப்போ இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கலி சொல்கிறேன், லைக் இப்போவும் நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு 2.5 years ஆல்மோஸ்ட் நம்ம மார்க்கெட்டில் ஆல்மோஸ்ட் 2 yearsஆக வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் ஹஸ் பீன் ஃப்ளாட் டு நெகட்டிவ் தான் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் தேர் பீன் பிளேசஸ் வேர் யூ கேன் மேக் மணி, பட் ஒரு இண்டெக்ஸ் லெவலில் பார்த்தோன்னா அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ கம்மிங் டு ஆர் ஏஜ், இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னு, பட் தென் கோயிங் ஃபார்வர்ட் இதே மாதிரி இருக்க முடியுமாங்கிறது இஸ் a வெரி பிக் கொஷின் மார்க். ஏன்னா முன்னாடி இன்ஃப்ளேஷன் யூஸ் டு பி வெரி ஹை. இன்ஃப்ளேஷன் அவ்வளோ ஹையா இருந்த போது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஹேட் டு பி ஹை ஸோ தட் தே கேன் பேட்டில் அவுட் த இன்ஃப்ளேஷன். இப்போ அப்படி இல்லை, இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் லார்ஜ்லி அண்டர் கண்ட்ரோல் இன் அவர் கண்ட்ரி. அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஹவ் ஆல்சோ கான் டவுன் சிக்னிஃபிகன்ட்லி. இப்போல்லாம் வந்து இந்த 13% எஃப்டி ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் வந்து யூ ஹவ் டு டேக் ஆன் லாட் ஆஃப் கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபார் தட். நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பேங்க் ஒரு வெல் ரெப்யூட்டட் என்பிஎஃப்சி போகிறோம்னா த ஆவரேஜ் ரேட்ஸ் யூ கெட் ஹியர் நவ் இஸ் அரௌண்ட் 6.5 to 7.5%.
which is barely meeting inflation. You can't beat inflation with it. You can barely maintain your purchasing power, you can barely maintain your living standard. If you want to create wealth, if you want to invest more and then improve your lifestyle, அதெல்லாம் நடக்கும்போது நான் இப்போ என்ன பார்க்குறேன்னா, as a young investor who has been in this field for like 6-7 years, there are a lot of opportunities now. The time is a very big advantage for investors of my age. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற டைம் கொடுக்க முடியும். இஃப் இட் ரெக்வயர்ஸ் அ லாங்கர் ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் ஃபார் இட் டு ஜென்ரேட் ரிட்டர்ன்ஸ், we can afford to do that. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து நியர் டேர்ம் கோல்ஸ்னு எங்கள் ஏஜில் பெருசாக கிடையாது. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் we can save a lot. Our savings rate can be higher. ஏன்னா இப்போ ஒன்ஸ் யூ ஸ்டார்ட் டு கெட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன் லைஃப், the percentage of savings from your salary or income will reduce. அந்த ஒரு லீவேவும் இப்போ எங்கள் ஏஜில் இருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு இருக்கிறதுனால, அண்ட் வித் த மார்க்கெட்ஸ் ஹேவிங் கரெக்டட் ஃபார் அ வெரி லாங் டைம், எவ்ரிதிங் இஸ் என்ன சொல்ல கரெக்டாக ஆல் த சினாரியோஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் இன்வெஸ்டர்ஸ் ரைட் நோ. ஃபேவர் ஆன். ஸோ இப்போ பயப்படாம இன்வெஸ்ட் பண்ற பணம் தான் வில் மேக் யோர் லைஃப் பெட்டர், வில் மேக் யூ கிரியேட் ஜெனரேஷனல் வெல்த். ஸோ அதுக்கு முக்கியமாக என்ன வேணும்னா, யூ நீட் டு ஹாவ் கன்விக்ஷன் இன் த இந்தியன் மார்க்கெட்ஸ். India as a country is still growing at 6.5 to 7% GDP growth இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது when the GDP is growing at that rate, your markets will deliver better returns than that, because that's how market ஓட return expectation செட் பண்றதே ஒரு GDP பேஸ் பண்ணி தான். ஒரு GDP 6.5% இருக்கு, அதோட இன்ஃப்ளேஷன் ஒரு 3.5-4% ஆட் பண்ணோம்னா your nominal return, nominal GDP growth itself is around 10-11% இருக்கும். அப்படி அந்த ரேட்ல ஒரு ஜிடிபி க்ரோத் இருக்குன்னா, யுவர் மார்க்கெட்ஸ் வில் கிவ் யூ சம்வேர் அரௌண்ட் 13-14% ஆன் அன் ஆவரேஜ். இதெல்லாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் ஹேஸ் பீன் தேர் ஃபார் த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ங்கிற போது அதை வந்து வி ஷுட் லுக் அட் இட் அஸ் பையிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எப்படி 90s நிறைய பேர் வந்து அந்த டைம்ல மார்க்கெட் வந்து ரைஸ் ஆகாத போது இன்வெஸ்ட் பண்ணி தே மேட் மணியோ, அது மாதிரி நவ் இஸ் சச் அ குட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஏர்லி. Make time your friend, make volatility your companion through your investing journey, and make your route to return simpler and better. For more videos on market, investments and finance, follow Route to Returns. Thank you. Thank you.